So welcome. This one is chapter 4 or chi-square distribution. So arra boqonnaa afuraffaa statics 2 chi-square distribution kan jedhurraa eegalla jechuudha. Boqonnaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa almost ilaalleerraa. Warroonni channel keenya faaraa taatan gara duubatti deemtanii ilaaluu dandeessu. Afaan Oromootiin kursiilee garaagaraa hojjechaa har'a kanaaf warroonni YouTube keenya subscribing goone subscribe gootanii seenuu qabdu jechuudha. Maaliif viidiyoo kanneen gaafa hojjennu ifatti guddaati kan nuti baafnu. Isin immoo subscribe gochuuf gatii isin baasisu waan ta'eef subscribe gootanii osoo seentan baay'ee bareedaadha jechuudha. So generally chi-square distribution maayini kan jedhu fi exampleota garaagaraa chi-square distribution ittiin hojjetaman ilaalla jechuudha chapterii kana jalatti. When you come to the basic concept here, chi-square which can be represented by this square or x square distribution is a continuous distribution ordinarily derived as a sampling distribution of the sum of squares of independent standard normal variables. Kanaaf chi-square mallattoo kanaan ibsama. Distribution kuni it is almost continuous type of distribution which can be derived from sampling distribution of the sum of squares of independent standard forms. So it can be a standard normal variables. So bifa kanaan ibsama. Amaloota isaa keessaa inni tokko characteristics of chi-square gaafa laallu amma konseptiilee akkanaa irratti yeroo baay'ee xiyyeeffachuu qabdu jechuudha. Maaliif exit examii keessan irratti gaafilee ulfaatu miti kan dhufu. Gaafilee baay'ee xiqqaatu dhufa. Conceptually waan ta'eef gaafilee akkasii deebisuudhaaf wantoota akkanaa sirriitti xiyyeeffannaa kennuu qabdu. Fakkeenyaaf amaloota chi-square distribution ta'an keessaa kan sirrii hin taane isa kamii fa'aadhee dhufa waan ta'eef waan akkanaa qabadha. So it is continuous distribution. Kanaaf typein isaa continuous distribution jechuudha chi-square distribution. Inni lammaffaa chi-square distribution as a single parameter. It is mainly degree of freedom. Yeroo baay'ee degree of freedom irratti depend ta'a. Kanaaf single variable parameter dha. That is degree of freedom. So the mean of chi-square distribution is exactly equivalent to V, and the variance of chi-square distribution is exactly equivalent to V. Thus, mean and the variance depend on what? Degree of freedom. Kanaaf degree of freedom argatte jechuun mean isa argatteerta, variance isa salphumatti argatteerta jechuudha. It is based on the comparison of the sample of observed data or result with expected result under the assumption that null hypothesis is true. Chapter sadaffaa irratti waa'ee hypothesis testing gaafa laallu null hypothesis maal akka ta'e, alternative hypothesis immoo maal akka ta'e ilaalleerra. Kanaaf chi-square distribution keessatti null hypothesis keenya assumption keenya maayini dhugaadha inni kaana jechuudha. The other thing, it is skewed distribution. It is skewed distribution and the only non-negative value of the variable which is chi-square are possible. So the skewness decrease as V increase or degree of freedom increase, then V increase without limit. It approaches a normal distribution. So it extends indefinitely in a positive distribution. Almost about skewness and the kurtosis can jedhu statics 1 irratti about probability in the probability distribution gaafa laallu laalleerra. Kanaaf achi deebitanii ilaaluu dandeessu. The area under the normal curve is actually unity or 1. Having the above characteristics of high distribution has the following area of application. Area of amaloota isaa qabatan application isaa immoo areayoota akkamii qabata gaafa jedhu tokkoffaa test of equality of several proportion. Inni lammaffaa test for independence between two variables. And finally goodness of fit test, especially binomial, normal and the Poisson distribution test gochuudhaaf nu fayyada jechuudha goodness of fit test. When you come to the test for independence between two variables, the chi-square test is independence is used to analyze the frequency of two variables with a multiple category to determine whether the two variables are independent or not. Kanaaf variabloonni lamaan dependent jedhamu independent kan jedhu test gochuudhaaf chi-square distribution fayyadamna jechuudha research kamuu keessatti. So that is chi-square distribution involves using the sample data to test
for the independence of two variables. So sample data are given into two-way table called contingency table, because chi-square test of independency uses contingency table. That test is sometimes referred to as contingency analysis or contingency table test. So chi-square test is used to analyze, for example, the following case jira. Whether employee absenteeism is independent of job satisfaction. Hojii hafuun fakkeenyaaf hojjettoonni hojiirraa gaafa hafan job classification isaanii wajjin waliin qabatu ta'e taanaan check itti godhu chi-square fayyadamneeti. Inni biraa whether beer preference independent of sex. Biiraa dhuguun fedhiin biiraa select gochuu saala irratti yookaan gender irratti independentidha. Hunda'u yookaan jennu ta'e whether favorite sport is independent of nationality, whether types of financial investments independent of geographical region. So to test such type of question, we have to use what chi-square distribution. The steps and the procedure are similar with hypothesis testing. The chi-square test for independence is useful for helping to determine whether the two relationship of the variable, but not able to estimate or predict the value of one variable based on the other variable. Kanaaf degree of independence among two variable kan jedhu check gochuudhaaf itti fayyadamna jechuudha chi-square. Gabaabumatti gara example itti gaafa dhufnu, example 1, a company planning a TV advertising campaign wanted to determine which TV show is target audience, which and thereby to know whether the choice of TV program an individual watch is independent of individual income. The table supporting this value can be given like this, and 5% level of significance and the null hypothesis. Kanaaf kaampaaniin tokko fakkeenyaaf TV advertising campaign hojjechuu barbaade, kanaaf audience isaa adda baasuu barbaade jechuudha. Audience isaa especially hariiroon inni income level wajjin deemu maal fakkaata kan jedhu check gochuu fi income level isaanii akkuma argaa jirtan low, medium, high leveltu jira. Asirratti immoo type of showing, basketball, movie, news laalu jechuudha. Totally asitti kennameera, tokkoon tokko isaa immoo asitti kennameera. Kanaaf amma maal gochuu barbaanne jechuudha, TV advertising campaign and the income leveling hariiroo dependentidha moo independentidha kan jedhu check gochuu barbaanne jechuudha. So to do this, step 1, maal goona, null hypothesis keenya formulate goona. The choice of TV program an individual watch is independent of individual income. Kanaaf program isaan ilaalan income level isaanii wajjin waliin qabatu. Alternative hypothesis immoo maal jedha, not independent jedha yookaan dependent jedha jechuudha. So income level and the choice of TV program are dependent jedha jechuudha karaa biraatiin. Sana booda decision nuyi keenya baasuun dura degree of significance keenya ni qabna. Then V is equal to R minus 1 times C minus 1. R jechuun roodha, C jechuun immoo koolomanii. Kanaaf koolomaniin keenya, rooyin keenya sadi tokko, lama, sadi, asis tokko, lama, sadi, af sadi waan ta'eef asitti akka argaa jirtanitti sadi baay'ee hir'isuu takka akkasumas sadi hir'isuu takka waliin baay'isee afur argate jechuudha. Sana booda degree of freedom V keenya afur erga arganne booda chi-square at alpha 0.05 and degree of freedom 4 from table barbaadna jechuudha. Innis 9 tuqaa afur 9 dhufeera waan ta'eef reject null hypothesis if chi-square is greater than 9.49 jedha. Asirratti yoo ilaaltan for R times C contingency table, R is number of rows, C is number of columns. The degree of freedom can be calculated by this formula. Asirratti ishee kana ilaaluu dandeessu jechuudha. So step in sadaffaan compute the test static. In computing the test static, our first task is to estimate the expected frequency, where this is observed frequency of total for row and for column, and the n is sample size. So for each data you have to calculate E11. E11 jechuun column 1 times row 1 jechuun total isaa jechuudha. Yeah, this number times this number, column times row jechuun isin dhufta total isaa kana baay'isuun kana jechuudha. Kanaaf bifa kanaan hunda isaanii calculate goonee finna jechuudha. Divided for n, n keenya number of sample.
total isaa jechuudha. Kanaaf bifa kanaan erga data kan argattee booda maal goota? You can come here and test the null hypothesis that variable are independent of one another is based on the magnitude of the difference between the observed frequency and expected frequency. So large between observed and expected frequency provides evidence that the null hypothesis false. So chi-square is equal to observed frequency minus expected over expected, or bifa kanaan is ta'uu danda'a jechuudha. So what it mean? So you have to substitute the value, and at the end of the day you have to get what? This number. So lakkoofsa kana compare gochuudha. Therefore, since this number is greater than the one above, reject the null hypothesis that program is independent from income level kan jedhu maal goona jechuudha? Reject goona jechuudha. Maaliif gatiin nuti calculate goonee finne isa table value wajjin wal qixa sila hin taane jechuudha. Hin caale waan ta'eef you have to reject your null hypothesis. Example lamaffaan kennameera. Human resource manager at Eagle company was interested in knowing whether the voluntary absence behavior of the field employees was independent of marital status. The employees file contained data on marital status on voluntary absence and behavior for a sample of what? 500. So n is given. 500 can be given. Kanaaf amma asirratti dhaabbanni EB jedhamu kun immoo maal check gochuu barbaade? Hojiirraa hafuun mireejii wajjin yookaan fuudhaaf heeruma wajjin yookaan wal qabatu ta'e check gochuu barbaade jechuudha. Independent ta'uu isaa jechuudha. Kanaaf asirratti akkuma argaa jirtanii absence behavior isaa often absent, seldom absent fi never absent jedhee ka'eera. Marital status immoo divorced, married, divorced, widowed, single jedhee asirra ka'eera jechuudha. Kanaaf hariiroon absence of behavior with marital status kan jedhu kana check goona jechuudha. Dhugumaan independent akka ta'e maaliif null hypothesis keenya yeroo hundaa independent jedhee eegala waan ta'eef jechuudha. So the test hypothesis that absence behavior is independent of marital status at significance level of this one. So alpha value is given. So null hypothesis keenya akkuma barame maal ta'a? The voluntary absence of behavior is independent jedhee eegala. Inni kun immoo not dependent yookaan immoo dependent jedhee eegala jechuudha. Sana booda alfaan is kennameera. Row fi kolomanii keessi beekta table value keenya calculate goone jechuudha. Kanaaf lakkoofsi nuti calculate goonee dhumarratti argannu kan lakkoofsa kana caale taanaan hypothesis keenya maal goona? Reject null hypothesis goona jechuudha. So there is observed frequency and expected frequency are there, and the observed minus expected whole square is given. At the end of this can be also given. You have to sum up total isa sum goona bifa kanaan jechuudha. So now do not reject null hypothesis because this is less than this. Thus voluntary absence and the marital status are independent. Maaliif lakkoofsa asirratti dhumarratti arganne kuni irra xiqqaa lakkoofsa reefu sana waan ta'eef jechuudha. Lakkoofsa reefu sana waan ta'eef amma null hypothesis keenya maal goona? Accept goona jechuudha. Accept goona kana jechuun voluntary absence and the marital status independent walitti dhufu jechuudha. Walitti dhufu jechuudha. So bifa kanaan gaaffii sadaffaa kana ni hojjettu. Akkuma isin dura jenne kuni handawaatiin kun bal'atee wanni nuti hojjenneef barattoonni akka sirriitti isaan galuuf jedhee asinitti durallee isinitti himeera. Yoo wordii keenii barbaanne jettan immoo comment section irratti naa kaa'uu dandeessu. Dokumentii kana isiniif hin ergaa hojjetameera waan ta'eef achirratti deebitanii ilaaluu dandeessu malee takka takkaan hojjechaa hin oollu jechuudha. Kanaaf kana bira utaali. So the next one is all about testing for equality of several proportion. So ammoo proportioning lamaa fi sana ol wal qixa ta'uu isaa karaa ittiin check goonudha jechuudha by using chi-square. So testing for the equality of several proportion emphasize on whether the several proportion are equal or not. And hence the null hypothesis takes the form like this. So null hypothesis keenya maal jedha? Wal qixa jedhee nu kenna jechuudha proportioning hundi isaanii. And the alternate hypothesis say that the proportion are not equal. So degree of freedom is equal to k minus 1, where k refers to the number of proportion and all expected value must be greater than or equal to 5. Kanaaf k value k number of proportion. Kanaaf degree of freedom k minus 1 jennee fudhachuu danda'uu qabna jechuudha. Asitti example nu kennameera. Example kana ilaalla jechuudha.
So example maal jedha, in a business credit institution industry, the account receivable for a company are classified as being moderately less and uncollectible. So our account development about receivable, which is collectible or uncollectible. So industry figure shows that the ratio of these 4 passes to 3 to 1. Endurance from has 800 accurate receivable with these are failing in each class. Are disproportionate in agreement with the industry ratio at alpha of 0.05 jedha. Kanaaf amma proportioniin kuni walqixa akka ta'ee fi agreementii akka qabaatee fi hin qabaanne check goona jechuudha. Sanan dura garuu null hypothesis keenya maal jennaani all proportional equal. All proportion jechuun gabaabumatti 9 over the summation of this. Kudha ja'a kun eessaa dhufe yoo jettan sagalii da'u sadii da'u takka waan ta'eef bifa sanaan 16. Kanaaf kana yeroo 16 kana yeroo 16 kana yeroo 16 kana yeroo 16 jettanii bifa kanaan keessa hundi isaanii wal qixaadha. Alternative hypothesis keenya immoo isaan keessaa tokko yookaan lama garaagarummaa qabaachuu danda'a. Kana jechuun waan or more of proportional not equal to the proportion given in null hypothesis ta'ee alternative hypothesis keenya bifa kanaan baafachuu dandeenya. Sana booda degree of freedom keenya baafa. Since keen afuri proportion keenya afur waan ta'eef degree of freedom keenya ni barbaanna. Alpha value kennameera, table value keenya bifa kanaan arganna. Kanaaf yoo calculated value of chi-square keenya kana caale reject goonee bira dabarra jechuudha. So the class can be given current, moderate late, very late and uncollectible. Observed frequency also given, expected frequency also given in times pi or proportion. Then at the end of the day we have to get what this number. So this number is actually less than this. Yeah, since static value this one greater than the estimated value this, do not reject connection, accept the null hypothesis ta'aa. Accept the null hypothesis jettanii bira dabartu jechuudha. Example lammaffaa kan hojjennee adeemnu. Example lammaffaa plastic factory sells its product in 3 primary colors, red, blue and yellow. So the marketing manager feel that customer have no color preference for the product. To test this hypothesis, the manager set up test in which 120 purchases were given equal opportunity to buy the product in each of the 3 colors. The result were 60 bought red, 20 bought blue and 40 bought yellow. Test the marketing manager's null hypothesis using at alpha this one value. Kanaaf nutu proportion isaa baafna jechuudha. Namichi kun waa sadii biti red, blue fi yellow kalarii yeroo qaban jechuudha. Plastikii. Kanaaf amma kalariin kun independent akka ta'e fi akka hin taane check goona jechuudha. Null hypothesis keenya maal jedha? People have no color preference with this parent. Kanaaf hundi isaa wal qixaadha. Alternative keenya immoo people have a preference for color of the product. Keenya sadiidha beekamaa red, blue, yellow. Alpha nu kennameera. Kanaaf chi-square at this value gabaabumatti 5.99 arganneerra. Kanaaf calculate value kana caale kanan reject goona. As to red, blue fi yellow qabna. Observed and expected frequency qabna. Dhumarratti gatii nuti argannu 20. 20 immoo irra guddaa kana sila ta'eef this means that customer do have a color preference. Kanaaf color preference ni qabu. It appears red is the most popular color and the blue is the least popular color jettanii bira deemuu dandeessu jechuudha. Yeah, maaliifii reddiin 40dha, bluun keenya immoo 20. Waan ta'eef namni baay'een reddii filata jechuudha. Reddii filata. Example sadaffaa kanas akkuma reefu isinitti bira darbaa. Yoo wardii barbaaddan na gaafadhaa. Achirra deemtanii isin gaafa tokkichi isin galee taanaan 2-3 olii hojjechuu ni dandeessu. Inni itti aanu about goodness of fit tests. So this chi-square test is widely used for the variety of analysis. One of the more important use of chi-square is goodness of fit test. Kanaaf amma exit exam keessan irratti yeroo baay'ee gaabii akkana expect godha. Which of the following test can be used for goodness of fit test? Jedhee asin dura yoo waan dhufe natti fakkaata gaabiin kuni. Kanaaf goodness of fit test check gochuudhaaf kan nu fayyadu chi-square distribution. Not hypothesis testing, not probability distribution. It is
goodness of fit test enough. You have to have such type of question in your mind for your exit exam. Malifi kun major course yeroo waan ta'eef exit exam irratti gaaffii sirriitti dhufa gaaffiin isaa jechuudha. So that is, it can be used to decide whether the particular probability distribution, such as binomial, Poisson or normal, is appropriate distribution. Kanaaf appropriate idhama appropriate hin taane kan check itti goonu goodness of fit test. So this is an important ability because the decision maker uses statistics. We will need to choose a certain probability distribution to represent a distribution of the data we happen to consider it. In a test of hypothesis chapter 3, we assume that the population has normal and the tested in hypothesis of population and the proportion is equivalent. But what if we wanted to check the assumption of normality itself? So a multinomial chi-square goodness of fit test can be applied. Enough. Hypothesis test keenya waa'ee normality qofa irratti hundoofne itti fayyadamaa jirru jechuudha. Even assumption of normality kun dhugaa ta'uu isaa check gochuu barbaan goodness of fit test kan fayyadamnaa jechaa jira. So here the null hypothesis for goodness of fit test in that distribution of the population from which sample is taken is the one specified. So the alternate hypothesis is that the actual distribution is not specified distribution. Generally, researchers specify only the name of distribution and uses sample data to estimate the particular parameter of the distribution. Therefore, there is a null hypothesis parameter to be estimated and the degree of freedom also given here. For example, if population is normal, actually you have to use this degree of freedom, and the parameter to be estimated during that time is population mean and the population standard deviation. Population is normal with mu nu kenname taanaan degree of freedom keenya lost in takka ta'a jechuudha. If the population is normal but mu is equal to x and standard deviation is equal to y and this parameter is 9, the degree of freedom is almost 1 ta'a jechuudha. Kanaaf bifa kanaan Poisson distribution yoo ta'e, binomial distribution yoo ta'e, degree of freedom keenya 0 ta'a, garuu parameter to be estimated yeroo sana maal ta'a? 9 ta'a. So isaan kanneen takka takka ilaala. Fakkeenyaaf goodness of fit test for binomial distribution. Example in kun waa'ee binomial distribution isinitti himuuf. So Mr. CEO sells women for Moon Paper Company has 5 accounts to visit per day. It is suggested that sales of Mr. CEO may be described by binomial distribution with the probability of selling each account being 0.4. Given the following frequency distribution of Mr. CEO number of sales per day, can we conclude that the data do in fact follow binomial distribution? Use 0.05 alpha value. Now, dhugumaan binomial distribution follow godhamuun godhuu kan jedhu goodness of fit test isaa check itti goonuudha jechuudhaaf hin godhe. Therefore, sales of per day fi frequency isaa laalla. Sana booda null hypothesis keenya maal goona? The frequency of distribution is exactly binomial jennee kaana jechuudha. Maaliif p value nu kennameera? N keenya 5 actually because it is 1 2 3 4 5. Yeah, degree of significance level in Kenya lin can be. Therefore, the frequency distribution not binomial jedhee ka alternative hypothesis in Kenya. Sana booda alpha value qabna, k value qabna. So simply you have to find this number from table, then you have to reject if chi-square is calculated greater than this number jennee deemna jechuudha. So as to play formula keenya fayyadamnee calculate goon. Probability with n is equal to 5, p is equal to 0.4, number of cells nu kennameera. So as if f is equal to n times p. So at the end of the day you have to get this number. Actually, formula kana fayyadamaa ta'u lakkoofsa kana irra argattu. Lakkoofsa kana irra argattuun booda sadaree wajjin compare gaafa gootan inni kun irra guddaa sila ta'eef hypothesis keenya maal ta'a? Reject. So the data we are well described by the binomial distribution with n is equal to 5 and p is equal to 4 jedhama. Maaliif lakkoofsi kun 8 tuqaa 9 irratti 9 tuqaa 9 sila ta'e. Irra xiqqaatee taana yeroo hunda accept goona jennee irratti ta'eef. So this one is exactly binomial distribution. So asuma binomial distribution ta'uu isaa check godhaadha. Isaan lamaan kun wal fakkaatu jechuudha. Okay.
exactly inni kunis binomialidha. Kanas akkuma reefu sana biraan darbaa goodness of it for poison laalla jechuudha. Poison gaafate immoo example bifa kamiin akka hojjetan isin agarsiiseet bira darbeen. So here it is hypothesized that the number of breakdown paraments of a computer system at a major university follows a Poisson distribution with mean is equal to 2, mean of the population. The data below shows that observed number of breakdown paraments during this sample of 100 months, and they use 5% level of significance in the test. Test general hypothesis jedha. Kanaaf asitti dhufnee breakdown isaa 0 haga 5 hunda abbaaf nu kennameera. Frequency isaa immoo asitti 14 jecha nu kennameera. So general hypothesis maal jedha? The population distribution of the breakdown is Poisson with mu is equal to 2 jenna. Alternative hypothesis keenya immoo not Poisson jedhee kaa'achu. Alpha v keenya beekna. So chi-square from table bifa kanaan lakkoofsa kan arganna. Sana booda gara calculation keenya seenna jechuudha. Bifuma kanaan erga keessan booda dhuma irratti gatiin argattan ishee kana ta'a. Lakkoofsi kun immoo irra xiqqaa lakkoofsa kanaati sila ta'eef. Now null hypothesis keenya maal ta'a? Accept ta'a jechuudha. Do not reject null hypothesis. The number of breakdown paraments of the computer system at a university follow what? Poisson distribution at a population mean of 2. Jettanii conclude gootu jechuudha. Inni itti aanu all about Poisson dha waan ta'eef kanas bira dabarraa still inni kunis Poisson dha. Bira dabarraa so akkuma reefu isinitti hime video dokumenticha barbaannaan na gaafachuu dandeessu. Ammas maaliif bira deemaa gaafii baay'een isaanii wal fakkaatu. Kun immoo viidiyoodha. Viidiyoo irratti gaafii hedduu wal fakkaatu irra deddeebiin hojjechuun sa'aatii keessan gubuu ta'a waan ta'eef gaafiilee dabalataan gaafa barbaaddan na gaafachuu dandeessu jechuudha. Inni sadaffaan goodness of fit test for normal distribution. Here also another question are given. Here Ato Paulus developed an overall attitude scale to determine how these companies employ feel towards their company. In a theory, the score can be vary from 0 to 50. Ato Paulus pretests his measurement instrument or randomly selected group of 100 employees and is 100. So he tallies the score and summarizes them into 6 categories as shown below. Are the pretest score approximately normally distributed with population means, population standard deviation, alpha value also is given. Kanaaf amma asirratti normal distribution jedhamu distribution mitiidha. Hojichi Paulus hojjeta. Kan jedhu laalla. Scoring isaa nu kennameera, frequency isaas nu kennameera. So here the attitude score are normally distributed jennee kaana. Alternative immoo mitiidha. Degree of freedom keenya ni barbaada. From table value kana ni arganna jechuudha. Now normal distribution ta'e taana z score keenya calculate akka goonu dura barreerra jechuudha. Chapterii lammaffaa keessa. Kanaaf z square is equal to x bar minus b over sigma. Expected probability of each category can be obtained as follows. Formula kana fayyadamtanii z 10 simply 10 minus 24. Yeah, 10 minus 24. Kun jechuudha. Yeah, 10 is the lower boundary minus the upper boundary to divide it for what? 7.1. 4 is already a here standard deviation already given. 1 deviation. Kanaaf erga galchitan booda data kanneen argatu expected probability isaanii for category 15 to 20 again 20-25 hunda isaanii tokko tokkoon erga hojjanne booda dhumarratti expected value keenya sammuunii gatii argannu qabna jechuudha. Lakkoofsi kun immoo yes, so this expected probability, the 6 probability do not sum up to 1 even though observed frequency were obtained only if the 6 category getting a score less than 10 or greater than 40 are also possible. Because of 0.5 probability in each half of the normal distribution,
utilizing the sum of expected probability of each. So 24.9, which is known, can be obtained with a probability of less than 10 category, which is this one, and can be summed up this one. But similarly, we obtain the probability of greater than 40 can be this. So the expected frequency can be obtained by multiplying the expected probability to the total frequency. So here can be your result for each square category. Probability and expected frequency can be given. Finally, you have to reach on the last calculation on this number. So do not reject null hypothesis because this number is less than the attitude score are normally distributed with the mean of this one and standard deviation 7.14. Now normally distribution normal distribution is poison binomial distribution is check gochuudhaaf goodness of test fayyadamuu akka dandeenyu fi inni kunis application of chi-square akka ta'e immoo baruun baay'ee bareedaadha jechuudha. The other one is here all are similar example. Yaw kaafiin example bifa kanaan dheerataa kanaaf akkuma reefu isinitti hime chaaptarii kana keessatti wanni isin qabachuu qabdan konseptii isaa fi appilikeeshinii isaa sirriitti yoo qabattan baay'ee fayyadamtu malee kalkuleeshinii kana hunda step by step namni isin gaafatu hin jiru. Maybe exaamii dareedhaaf yoo ta'e malee exit exam irratti gaafii kana bifa kanaan kalkuleet godhiti video osoo hin taane gaafiin gaafatamtan baay'ee conceptual waan ta'eef qofa waan ta'eef chi-square maayinii amaloonni chi-square maayinii fi appilikeeshiniin isaa immoo maal fakkaata kan jedhu sirriitti yoo beektan gahaadha jenna jechuudha. Akkuma isinitti himuuf yaale wordii kana yookaan dokumentii kana irraa barbaadu taanaan imeelidhaa yookaan comment sectionii gaafachuu ni dandeessu. Gaafa kana ilaaltanii viidiyoo kiyya ilaaltan baay'ee isiniif gala waan ta'eef amma tokko waa wayii qayyabattu jedhee namana. Kanaaf boqonnaa kana xumurraa galatoomaa.